Hi. Okay, let's get started from here. So, last topic in the SQL. Okay, synonyms. Okay, so the synonym is an alternative name. So, which is an alternative name for a table or anything, any database object. So, we can create some synonym. So, like an alternative name for anyone. So, synonyms will help you to create say alternative name for that objects. So suppose if we have employee table. Now I want to create so treat like I say if it is the table is big like 30 digits of name, so table name. Okay, so if you have like a very lengthy name, so if you want to short that, or if you want to hide the original name, in such places we'll create the synonym for that. So the simple create synonym. Okay, synonym name. Which object we need to create a synonym. So that we can create the synonym for that. See, if you want to create that synonym, so we need to take the privilege for that. So that we need to take from the admin user. These are all like while creating. So if you want to create the synonym, so we need to take some prerequisites like create synonym, create any synonym. So we have two types of synonyms actually. So we need to take one synonym privilege actually, create synonym. Okay, now create the synonym for this. Now the synonym has been created. See, you are able to select with original name and I am trying to select with the alternative name as well. See how many rows we are getting? 17 rows. Okay. So the original name is also giving the same results, 17 rows. So just we are providing nickname or alias name. So the nickname is a permanent alias name. So మన nickname అనేది so usually we'll use the nicknames in the home. So inside the family members will call with nicknames. The nickname won't be like a you cannot able to recognize with that nickname in the other side. I mean outside of the house. ఓకే సో ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ ఒక అలియాస్ నేమ్ కానీ ఏదైనా ఒక పర్మనెంట్ అలియాస్ నేమ్ ఇవ్వడానికి గురించి will use the will use the synonyms for that. So you are able to provide the temporary alias names simply like a so see EMPE. Now see here, just I'm saying this. I'm giving the alias name. So I'm selecting the data from emp.star. Okay, we are getting the data. Simply I'm providing the alias name for within this query. See now you will get the error EMP invalid identifier. So you need to use the alias name as the E. So because now I provided the EMP. So దీనికి alias name ఇచ్చాను ఏమని E అని చెప్పి alias name ఇచ్చాను. So I cannot able to see E1 అని ఇస్తున్నాను ఎందుకు అంటే so I created the alias name for a synonym here. So I created employee for synonym here, right? Synonym create చేసిన కాబట్టి so E1 అని చెప్పి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా రైట్ నౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ద డేటా యూజింగ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ E1 అని చెప్తుంది. Now if you want to try to select the data from E1 now, select star from E1. Now see table or view does not exist because whatever the name you provided in this query, so this query, this alias name will work for this particular query, not from the outside. అంటే ఈ ఇచ్చిన alias name ఏదైతే ఉందో this boundary is for the within the family. So the kind of within the query you can select that name, alias name. You cannot able to get the data, you cannot able to pick the data using that temporary alias names.
Okay, so so we provided, if you want to provide the permanent alias name, so you can able to select with original object, you can able to select from the alias name object. Okay, so the main advantage of this is that, so to provide permanent alias name for any database objects to hide the original objects. సో ఎందుకు అంటే, సో ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం, మీకు సాలరీ ఇన్ఫర్మేషన్ టేబుల్, సాలరీ ఇన్ఫో అని చెప్పి ఒక టేబుల్ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ అప్డేట్ ద సాలరీ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ టేబుల్, సో యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ద సాలరీ ఇంక్రిమెంట్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్, అంటే మీకు ఆ సాలరీలో అప్డేట్ చేస్తే నాకు డీటెయిల్స్ అనేది తెలుస్తుంది అని చెప్పి తెలిసింది అనుకోండి మీకు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఐడియా ఆఫ్ ది ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్, యూ కెన్ go and select that data. So now the salary table ని ఏం చేస్తున్నాను నేను, సాలరీ టేబుల్ ని XYZ అని చెప్పి టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆ XYZ టేబుల్ లో అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకోవడానికి, దాన్ని డిక్ చేయడానికి మీకు కొంచెం టైం పడుతుంది. సో అప్పుడు దానివల్ల ఏంటి, సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ సమ్ సెక్యూరిటీ యాజ్ వెల్. సో ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని హైడ్ చేసుకుంటున్నాం. సో యు ఆర్ గివింగ్ లైక్ అ టెంపరరీ అలియాస్ నేమ్స్, సారీ నాట్ ది టెంపరరీ, పర్మనెంట్ అలియాస్ నేమ్స్. మనము ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే లెంతీ నేమ్స్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వెరీ బిగ్ నేమ్స్, సో ట్రీట్ లైక్ ఐ సే ABCD 1 లైక్ 30 digits ఆఫ్ నేమ్స్ ఉన్నాయనుకో. ఓకే, 30 digits ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్న ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఉంది అనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ లైక్, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఎనీథింగ్, ద ఒరాకిల్ విల్ టేక్ మెమరీ ఫర్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్. సో మీరు రాసే ప్రతి క్యారెక్టర్ కి ఒరాకిల్ అనేది స్పేస్ తీసుకుంటుంది, మెమొరీ అనేది యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. అదే, సో ఇఫ్ యూ గివెన్ లైక్ పర్మనెంట్ అలియాస్ నేమ్ ఫర్ సో 30 digits కి కలిపి సింగిల్ లెటర్ లో ఏదైనా అలియాస్ నేమ్ ఇచ్చాం అనుకోండి, నౌ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సేవ్ ది టైమ్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు సేవ్ ది మెమొరీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు యు ఆర్ యూజింగ్ లైక్ ఓన్లీ వన్ టైం. సో నౌ సీ వేర్ వి యూస్ దట్. You people all every day we are using some things like, you know, ఇక్కడ లేదు. ఓకే, సో ఎక్కడైనా ఒక PL ఏదైనా ఒక క్వరీ రాస్తున్నాం అనుకోండి. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ద సేమ్ టేబుల్ విత్ మల్టిపుల్ టైమ్స్, సో ద థింగ్ ఈస్ select start from, so treat like I say ABCD EFG. సో ఇదే టేబుల్ ని మల్టిపుల్ టైమ్స్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ మచ్ బిగ్ టేబుల్, సో ట్రై టు ప్రొవైడ్ సమ్ అలియాస్ నేమ్ ఫర్ దిస్ అండ్ యూజ్ దట్. సో సినానమ్ ఫర్ దట్, మీరు క్రియేట్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ కి సినానమ్ ఏదైతే క్రియేట్ చేసి ఉంటారో, ట్రై టు మెయింటైన్ దట్ ABC అండ్ యూజ్ దట్ కాంపోనెంట్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్. నౌ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సేవ్ ది టైం. సో మీరు రాసే ప్రతిసారి టైం అనేది సేవ్ చేసుకుంటారు. ఓకే, దీనివల్ల మీకు ఎటువంటి సో డేటా చేంజెస్ అయితే కనిపించవు. ఎందుకు, సో వాట్ ఎవర్ ద డేటా వీ హ్యావ్ ఇన్ ద ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ వీఆర్ రిట్రీవింగ్, సో బట్ విత్ అ డిఫరెంట్ నేమ్. Okay, so this is a advantage of the view. So if you want to create the synonym, so we need the privilege like a create synonym privilege. Okay, so if you want to create the synonym with any other user, we need to take the privilege of create any synonym privilege. సో అదర్ యూజర్స్లోని మీరు ఏదైనా సినానమ్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మీ యూజర్ నుంచి వేరే యూజర్లో, సో వీ నీడ్ టు టేక్ ది ప్రివిలేజ్ లైక్ క్రియేట్ ఎనీ సినానమ్, రైట్? సో నౌ, సో వాట్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ వీ క్రియేటెడ్ దట్, సో దట్ ఈస్ ఫర్ ది, so now we are selecting this, right? We created this. Now I am trying to select the data from other user, Now see, now I am selecting the data here. So table or view does not exist, right? I'm giving the username as well, user 12. So still you are getting the error. Now I'm providing the grant from this particular user. Okay, so grant.
all and all due to అందరి యూజర్లకి ఇచ్చేస్తున్నాను నేను. Okay, now I have provided the grant for that all the users. Now I am selecting the data from this. Okay, so మీరు table కి ఎలా అయితే privilege ఇచ్చారో, so that same way you provided the privilege. Now I'm providing the, so you can able to create the synonym for view as well, view. Okay, so you can create the view as well, vw emp underscore vw. Okay, now view for this. ఓకే, మనకి వ్యూ కి కూడా నేను సినానం క్రియేట్ చేస్తున్నాను. E1 అని చెప్పి సినానం క్రియేట్ చేస్తున్నాను. క్రియేట్, సో V1 అని సినానం క్రియేట్ చేస్తాను. నౌ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ది E1. You are not able to select here, and now I am providing the privilege, required privilege. Okay, so E1 to public. Now I have provided the privilege. Now I am selecting the data, right? So you are creating the synonym, but you need to provide the privilege for each and every user. If you want to use that synonym with any other user, we need to provide the privilege, right? So to simplify our work, Oracle has introduced another synonym like a public synonym. Public synonym. See, to create public synonym, we must have the create public synonym privilege. ఓకే, సో మనకి పబ్లిక్ సినానం ప్రివిలేజ్ మనకి, సో మనం గ్రాంట్ తీసుకునేటప్పుడు, సో మీరు పబ్లిక్ సినానం క్రియేట్ చేయాలి అంటే దాని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే, సో గ్లోబల్, సో మీరు ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తే, సో సీ నౌ యు ఆర్ యూసింగ్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్ లైక్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ tables, you are getting the data from this, right? Now I am selecting the same component from another user. Okay, you are getting the data. The same thing I am collecting from another user like HR. That is also you are getting the data. So you are using with the same name. So ఒకటే table ni, so ఒకటే table ni, so మీరు ఏదైనా ఇది table అనే మనం ట్రీట్ చేసుకుంటాం, because we don't have any whatever the component we are using in the from class, that we can call it as a table or view. Okay, so there is an option like other than that table or view, we have a synonym as well. Okay, so synonym కూడా ఉండొచ్చు మనకి. See now user underscore tables అనేది ఏంటి, so check in open declaration. See, created 29th May 14, లాస్ట్ DDL ఎప్పుడు జరిగింది, ఆ ఓనర్ ఎవరు. See here మనం ఏమనుకుంటున్నాం, టేబుల్ అనుకుంటున్నాం, కానీ ఏం చెప్తుంది, సినానం నేమ్ యూజర్ అండర్స్కోర్ టేబుల్స్. సో ఆబ్జెక్ట్ ఓనర్ ఎవరు, సిస్. సిస్ అంటే ఎవరు, అడ్మిన్ యూజర్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఎవరు, యూజర్ అండర్స్కోర్ టేబుల్స్. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ టైప్ వ్యూ. సో ఒక వ్యూ రాశారు అనమాట. సో వ్యూ లోపల ఏంటి అంటే, సో now you are selecting the data, select star from user underscore tables. So ఈ వ్యూ లోపల ఏం రాస్తారంటే, సో it takes the current user name. So select star from, now the data will pick like this. Select star from user underscore, so not the user underscore. The view has been written like this, all underscore tables, right? So from this table, from these tables, we are picking the data like this, where owner equals to, okay, so owner equal to, మీరు HR user లో ఉన్నారనుకో, use like a HR, you will get the HR user components. Okay, so now if you want to provide this value as a dynamic, okay, so we need to take the privilege like this. So we need to get the username, select user name, dual, so not the user, sorry, user. Okay, so now you will get the data like this. So those people has been provided the, now these people are provided the view like this, owner in.
See, now I am creating the synonym for this. Create. So first the user has created a view. Create or replace. Okay. So our tables. Our tables as. Now the view has been created. See, now we are getting the HR users data, right? Now I'm providing the privilege. Grant on our tables. User driven. No, we cannot able to provide the grant options for that. Okay, so in the context, so we are using like a all underscore tables, SSC admin table. So admin table పైన మీరు privilege ఇవ్వడానికి possible అవ్వదన్నమాట. So so that's the reason you cannot able to provide that. So you Oracle ఏం చేస్తుందంటే same view ఏంటి, so now you are running this query. So you are getting the data here. See how many records you are getting here. 137. The same query I am running in another user. 27. అర్థమవుతుందా? So now see the owner has changed now. Batch 11. Okay. So ఈ విధంగా ఏం చేస్తారంటే, so we'll create some public synonym. So instead of creating private synonym, మనం క్రియేట్ చేసిన ఏదైతే ఉందో అది ప్రైవేట్ synonym అన్నమాట. So if you want to create the public synonym, okay. Now simply I'm mentioning as a public. Now I provided as a public synonym privilege with this particular user. Okay, now I am creating the same E1 as a public synonym or E2. Okay, now see, now I am creating with the E2. Okay, now I am creating the synonym as a E2. Okay, now E2 for EMP view, right? So now I am mentioning like a create public synonym, PUB. So instead of using like a create synonym name. So మనం ఇదివరకు ఏం చేసాం, మనం create synonym name E1 for EMP view, same. Okay, now I am creating E2 as a public synonym, right? So now I am selecting the data from E1. You are able to get the data, right? Now I am selecting the data from E2 within the user. So wherever you created the synonym, and I'm selecting the data from both the synonyms. Okay, now I am selecting the data from HR user. See, star from E1, you are able to get the data. Now select star from E2. E2. Into the one second. So we created the synonym EMP underscore view. Synonym for EMP underscore view only, right? So we need to get like a 4 rows. So maybe, so this object is already present here. Top table. Okay, let's see why you are getting like this. మీరు పబ్లిక్ సినానం క్రియేట్ చేశారు కదా, సో పబ్లిక్ సినానంతో పాటు సో చెక్ ఇన్ యూజర్ అండర్ స్కోర్ ఆబ్జెక్ట్స్.
ఎన్ని రావాలి యాక్చువల్గా? సో ఇఫ్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ లైక్ E1 or E2, you need to get only 4 rows, but you are getting like 14 rows because maybe you created like a table or something like, so where object underscore name equals to E1. Now see, the object type is a table. So మీరు ఏంటంటే, సో మీరు పబ్లిక్ సినానిమ్ క్రియేట్ చేశారు విత్ అదర్ యూజర్, కానీ సో సేమ్ నేమ్ తోటి మీ యూజర్ లోటి క్రియేట్ చేశారు అనమాట. సో దట్ నీడ్ టు బి డ్రాప్, ఫస్ట్. సో డ్రాప్, ఓకే, సో డ్రాప్ టేబుల్ E1. సో E1 అనే డ్రాప్ చేశాను. నౌ సెలెక్ట్ ద డేటా ఫ్రమ్ దిస్. నౌ యూ విల్ గెట్ ది not happen. You don't have this, but check in all underscore objects. See, user 12 is having, system is having the privilege like E1. సో సిస్టమ్ అనేది కూడా ఒక E1 అనే టేబుల్ని క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, సో వాడిని డ్రాప్ చేయాలి. ఎందుకు అంటే ద వరాకిల్ ఇస్ సో గివింగ్ ది ప్రిఫరెన్స్ టు టేక్ ద డేటా ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్ టేబుల్. సి the system is also having the user here, system user. Start from E1. We don't have any data here, but the question is, okay, let's see. In admin user, you can able to select all the things. From user, all underscore objects. Underscore name equals to E1. So user to object type also we are mentioning here. So E1 synonym table. System like వచ్చి సో ఎక్కడో ఒక చిన్న ఇష్యూ నడుస్తుందండి. అంటే వేరే యూజర్లో ఎక్కడో పబ్లిక్ సినానం క్రియేట్ చేసినాము. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో దట్ థింగ్స్, ఓకే, సో వెయిట్. లేకపోతే సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ విత్ synonym like a p underscore E1. So now I'm creating like a p underscore E2 is my public synonym. So there is a conflict is happening here. The conflict అనేది ఏంటంటే, సో నేను ఇదే నేమ్ తోటి వేరే యూజర్ లోటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఓకే,
So that's the reason you are getting that issue. See now P underscore E1. So you are not getting the data. P underscore E2. See, we haven't provided any grant. So మన grant ఇవ్వలేదు కానీ మనకి ఏంటి, so you are able to get the data from that. So you are able to selecting the data from that particular object. Okay, so అరే గుమ్మ కూర్చుంటావు ఏంద్రా పెట్టుకో ఉంటే అది అది ఓకే. సో అన్న నీ వాయిస్ మ్యూట్ లోకి వెళ్ళింది. ఓకే, సో ప్రైవేట్ సినానం చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రైవేట్ సినానం ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రైవేట్ సినానం వెళ్ళ you can able to accept that component within the user itself. So if you create as a public synonym, that you can be acceptable from anywhere in the database. Okay, anywhere in the database. So this is the advantage of the synonyms. The synonym main advantage is to provide the permanent alias name. So to hide the original object, so we'll use the synonyms. So we have two types of synonyms, private synonym and public synonym. So private synonym will help you to create the private synonym, and synonym అనేది just will use to provide original objects. మీ టీంలో మీరు if you are working in some team as a project లో ఒక టీం వర్క్ చేస్తా అన్నప్పుడు, సో if you want to hide the any database object name for the అంటే మీ యూజర్స్ లో కూడా ఎవరికి తెలియకూడదు అన్నప్పుడు you will create the so if you want to provide అంటే మీ ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని హైడ్ చేయాలి, but you need to provide the access within the user itself, then you will go with the private synonym. So original objects ని హైడ్ చేయాలి, దాంతో పాటు you need to provide the access with all the users, then we'll go with the public synonym. Okay, so the main advantage of that, so this is about the synonyms. So we'll see, is there anything the syntax. Okay, so the syntax is create or replace. So public is optional. If you mention the public, it will make it as a public synonym. If you haven't mentioned that, it will treat like as a private synonym. Okay, so create or replace synonym name. Okay, synonym ni ekkada create cheyali. If you haven't mentioned the schema name, so మీరు ఏదైతే యూజర్ లో క్రియేట్ అయి ఉన్నారో, సో లాగిన్ అయి ఉన్నారో అదే యూజర్ లో క్రియేట్ చేసేది కాంపోనెంట్. So if you mention like any other username, then it try to create that object in that particular user. Okay, so for which object I need to create that you need to mention that for which object. Okay, so this is the DB link. DB link అంటే సో మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ ని క్రియేట్ చేయడానికి ఎటువంటి DB link అవసరం లేదు. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు క్రియేట్ ది సినానం ఫర్ ఎనీ అదర్ ప్రాజెక్ట్ లో, వేరే ప్రాజెక్ట్ లో ఎవరైనా వర్క్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు వాడి యొక్క డేటాబేస్ వేరు ఉంటుంది, మీ యొక్క డేటాబేస్ వేరు ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ ది అదర్ డేటాబేస్ కాంపోనెంట్స్, సో అదర్ డేటాబేస్ కాంపోనెంట్స్ ఏదైనా మీరు యాక్సెప్ట్ చేసుకొని మీరు రీడ్ చేసుకోవాలి వాళ్ళ యొక్క డేటాబేస్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనుకున్నప్పుడు, విల్ క్రియేట్ ది డేటాబేస్ లింక్ ఫర్ దట్ DB link. So the DB link will created by the admin user. So if you provide like source and target servers, అంటే ఏ సోర్స్ నుంచి ఏ డేటాబేస్ నుంచి ఏ డేటాబేస్ కి లింక్ మీరు క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, సో ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ దట్, ద DBA పీపుల్ విల్ క్రియేట్ ద DB లింక్ ఫర్ దట్. సో అంటే మీ డేటాబేస్ లో, సో ఇఫ్ సి యూ కనెక్టెడ్ విత్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ హియర్, you connected with the multiple users, but every user is having like a same database. Now see, check in all the users, every user are having the same database name, SID XE, this is the database name. Check in all the users, all the user is having the same database XE. So if you want to connect with any other database, so me project ki XE ane database anukunte, so now you may see like other databases like ORCL. Now if you see TNS, so TNS is చేసినప్పుడు
So you see ORCLR connects database. అంటే if we have like multiple databases, అంటే మీ కంపెనీలో మల్టిపుల్ డేటాబేస్ ఉండొచ్చు, ఆ అది కూడా వరాకలే ఉండాలి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ ది డీబీ లింక్ ఫ్రమ్ ఎనీ, సో ఒక ప్రాజెక్ట్ లో నుంచి ఇంకొక ప్రాజెక్ట్, అంటే ఒక డీబీ నుంచి ఇంకొక డీబీలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ది డీబీ లింక్. సో ఆ డీబీ లింక్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అనేది, సో ద అడ్మిన్ పీపుల్ విల్ క్రియేట్ దట్. సో సింప్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద సింటాక్స్, చెక్ ఇన్ గూగుల్ how to create the DB link. Create shared public database link. Okay, so connect to which server, connect to which user you need to provide, identified by password, DB link authentication. So that you need to mention in this all the place. This is the syntax one. So we cannot able to create the DB link because we are working on the same database. So if you want to see like this, we'll use. Okay, well, you see like this. Create database link local, connect to HR identified by HR using local. So we can try to connect and create the database link if we can able to. Now the DB link has been created, but you cannot able to use that DB link. So if you create another database link, let's see, will you able to use this? So after this database link created, HR can query table in the schema HR on the local database in this manner. Okay, so if you create the database link, so మీకు database ని create చేసినప్పుడు, see you can able to access this like this. So select star from employees, you are getting the data from this. Okay, so now you can able to get the data like this as well. Select star connection description for remote database not found, because you are not the like privilege. So మీరు privilege customer ఇది కాదు కదా. So you are using like a standard version, so not as a professional version. So you cannot able to use like this. Okay, so now see, like wait, we'll use in another user. Yes, you cannot able to use it. So a DB link అనేది, so the component can be accessed with the other user. సో అదర్ యూజర్స్ యొక్క కాంపోనెంట్ ని యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు విల్ క్రియేట్ దట్ డీబీ లింక్. సో ఫ్రమ్ సర్వర్, సోర్స్ సర్వర్, టార్గెట్ సర్వర్ అనేది రెండు ఇస్తే, సో ద డీబీ లింక్ DBA people will create the DB link. Okay, so this is about the synonyms. So we have two types of synonyms, so private and public. So you may get the, so what is the synonym, what is the advantage of the synonyms? Simple, you won't get like much questions on this. So simple. So have you used synonym, any synonym in your project? So the interviewer may ask like this, have you created any synonyms in your project? So most of the people will say no. ఎందుకంటే synonyms చాలా rare గా యూజ్ చేస్తాం. So if you are in the banking project kind of thing, very security level projects will say yes. Okay, so ఇక్కడ ఒరిజినల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని హైడ్ చేయడానికి, see the provided easy way to access, provide easy way to access the table owned by another user. అంటే మీ యొక్క టేబుల్ ని ప్రివిలేజ్ తీసుకోవాలంటే, సో మీరు నాకు పర్మిషన్ ఇచ్చారనుకో మీ టేబుల్ యాక్సెస్ చేయడానికి, ఏం చేయాలి, ప్రతిసారి మీ టేబుల్ నేమ్ కి బదులు, సో మీ టేబుల్ నేమ్ కి ప్రయర్ కి నేను మీ స్కీమా నేమ్ ని అపెండ్ చేయాలి. సో హెచ్ఆర్ అనేవాడు ఎవరికన్నా పర్మిషన్ ఇచ్చాడంటే, సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపీ అని అంటే రాదు. సో ఏం చేయాలి, ఐ నీడ్ టు టేక్ ద రెఫరెన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఓనర్ ని. అర్థమవుతుందా? సో టు ఓవర్కమ్ దట్ ప్రాబ్లం, అంటే మీరు ఏ యూజర్ నుంచి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది దానికి అర్థం చేసుకోకుండా, అంటే ఎలాగైనా నేను డేటా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి వితౌట్ యూజింగ్ ది ఓనర్ నేమ్. అంటే ఆ వితౌట్ యూజింగ్ ఓనర్ నేమ్ ఏమవుతుంది, నీకు వర్క్ ని సింప్లిఫై చేస్తుంది, నీకు ఈజీ వే
to access that your components. So by making as a public synonyms. Okay, so most of the people will say we haven't created any synonym, but we are using as a synonyms on the daily basis. On the daily basis lo manam synonyms ni use chestunnam. So ఏంటివి అంటే public synonyms. So user underscore tables, user underscore views, user underscore indexes. All data dictionary tables are as a public synonyms. You can check in the user underscore. See user underscore tables, user underscore views. Check in open declaration. See, owner is public, synonym name. Okay, all data dictionary table as a synonyms, public synonyms. Okay, you will say like this. We haven't created any synonym, but we are using the synonym as a public synonyms on the daily basis. So this is about the synonyms. We're done with the SQL. So if you have any queries, please raise your concerns and we'll rectify and we'll do some practical things on that if you have any queries.